Hello guys, welcome to my YouTube channel Electronic Spark. Today let us study an interesting topic, logic gates. So logic gates andre ಏನು? Logic gates are the basic building blocks of all the digital system which makes logic decision ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Logic gates are the basic building blocks of all the digital system. So digital system ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Your mobile is a digital system, your laptop is a digital system, your digital watch is a digital system. ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಾವು digital system ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. And logic gates are the basic building blocks of all these digital system which makes logic decision. So logic decision ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Logic ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. So logic ಅಂದ್ರೆ common sense. ಸೊ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದನ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದು, ಏಯ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಣೋ, ನಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟ್ರೂ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಐದರ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ನ ಐದರ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಓದುವ. ಸೊ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. So ಹಾಗಾಗಿ we define it as basic building blocks of all the digital system which makes logic decision ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಓದ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್, ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್, ಅಡಿಷನ್ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಟೀಚರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ವಿ ನೋ ದೀಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ವಿ ನೋ ದಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎನಿ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಯಾವ ತರ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ AND ಗೇಟ್, OR ಗೇಟ್ and NOT gate. So we call these logic gates as basic logic gates because by the combination of these logic gates we can construct any logic circuit. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಡೀ ಬೋರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಇರೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಅಷ್ಟಾಗ್ಲೂ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎನಿ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದುವ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ detailed explanation of each logic gates. The first one, it is AND gate. So first one, AND gate. AND gate is a basic logic gate which perform logical multiplication. AND gate basic logic gate which perform logical multiplication. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ AND ಫಂಕ್ಷನ್. I told that it will perform multiplication, correct? So AND will perform logical multiplication. Multiply ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. A and B are the 2 inputs that I have taken. ಸರ್ ನನ್ನ ನೇಮು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೇಮ್ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ ಸರ್? ಬರೀಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು A and B ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ y is equal to a dot b
ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. This is the logic expression. So dot is the operator that we are using here. ಈಗ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ as ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ತರ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ? 0 and 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೆರಡೇ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. That is 0 and 1. So 0 ಮತ್ತು 1 ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೆರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ? When we have 0 and 1, how many combinations we can do? We can do 4 combinations. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು? 0 0 0 1 1 0 and 1 1. These are the 4 combinations that we can do. Since it is a digital circuits, in digital circuits we can use only the binary language, right? So that is 0 and 1. So 0 1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ 4 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಇನ್ಪುಟ್, 3 ಇನ್ಪುಟ್ ಇದ್ರೆ 8 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ n inputs, how many combinations we can do? In general, if we have n inputs, we can do 2 power n combinations. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿರೋದು, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 inputs, I can do 2 power 2, that is 4 combinations. If I have 3 inputs, I can do 2 power 3, it is 8 combinations. If you have n inputs, we can do 2 power n combinations. So ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಆಂಡ್ ಗೇಟ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡುವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ I told that it will perform logical multiplication. So multiply ಮಾಡಿ 0 into 0 0, 0 into 1 0, 1 into 0 0, 1 into 1 1. ನೋಡಿ 0 1s are 0, 1 1s are 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಆ ತರ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಾ? ನೋಡಿ ನಾವು ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. Suppose if I ask this question, it is appeared, if it is appeared in the exam, it will be for 2 marks. Okay, so ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ. So this is called as truth table. ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ it is the logic table which gives all the possible input combinations and corresponding outputs. So ಇದನ್ನ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Truth table is a logic table which gives all the possible input combinations and corresponding output. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್ ಗೇಟ್. ಇದು ಆಂಡ್ ಗೇಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಆಂಡ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? when we asked to define AND gate, you have to define that by using its truth table. Truth table use ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. How we define AND gate by using this truth table? So we define it as AND gate is a basic logic gate which gives high output. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು. which gives high output when all the inputs are high and low output in other cases. AND gate is a basic logic gate which gives high output when all the inputs are high and low output in other cases ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is the definition of AND gate. Now let's move on to the symbol of AND gate. ಈಗ ಲಾಜಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡುವ. Since it is 2 inputs, here I will be going to write 2 input AND gate. 2 input AND gate ಬರೀತೀನಿ. A and B are the 2 inputs and this is the symbol of AND. It is easy to remember. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. AND ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ y is equal to A and B. So this is the symbol of 2 input AND gate. ಸರ್ ಇದು 2 input ಹೇಳಿದ್ರಿ, 3 input ಕೊಡ್ಬೋದಾ? Minimum number of input is 2. Maximum you can give n number of inputs. So minimum number of inputs to AND gate is 2. Maximum n number of inputs ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೆ ನೀವು ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 2 input ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 2 input ಬರ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. So AND will perform logical multiplication. Dot is the operator used to represent AND function. So this is the logic symbol of 2 input AND gate and this is the truth table. And the definition of AND gate, AND gate is a basic logic gate which gives high output when all the inputs are high and low output in
other cases. Idisto AND gate ಬಗ್ಗೆ. Now let's move on to the next basic logic gate, that is OR gate. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ just drop me a message. Okay? Yes. Now let's move on to the next logic gate, it is OR gate. So next logic gate is OR gate. So OR gate will perform what? So OR gate will perform addition. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ OR ಫಂಕ್ಷನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಮೊದಲು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now let's move on to the truth table of OR gate. ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡುವ ಈಗ 0 plus 0 0, 0 plus 1 1, 1 plus 0 1, 1 plus 1 2. Correct? 1 plus 1 is 2. So maths ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ, 1 plus 1 is 2. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? 0 and 1 ಮಾತ್ರ. Then how to write 1 plus 1? So I told that this is a logic gates which will give you the output as logic output. Correct? The output of this logic gates are logic output. So logic ಅಂದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ 2 conditions are true, ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, Raju is a good boy. It is true. If it is true, and Raju and Riya are just friends. So boy bestie ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ, just friends. If it is true, sir sumniri sir anta. If it is true, so when both the condition are true, then the output will be true. So this is the truth table of OR gate. OR gate is a basic logic gate which perform logical addition, and this is a logic symbol, and this is a truth table of OR gate. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. Now how to define this OR gate by using this truth table? Define OR gate ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ you have to define that by using a truth table only. ಈಗ define OR gate ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ you have to define it by using a truth table. ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? OR gate is a basic logic gate which gives high output. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ. ವಿಚ್ ಹೈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಹೈ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹೈ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೆನ್ at least one of the input is high, and low output when all the inputs are low. OR gate is a basic logic gate which gives high output if at least one of the input is high, and low output when all the inputs are low. So ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಹೈ ಇದ್ರೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಲೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? when all the inputs are low. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಜನರಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ a basic logic gate which gives high output when at least one of the input is high, and low output when both the inputs are low ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೋತ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫಾರ್ 2 input. ರೈಟ್? ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ವೆನ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೋ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ OR gate is a basic logic gate which gives high output if at least one of the input is high, and low output in other case. ಸೊ in other cases ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ OR gate and the definition of OR gate. Now let's move on to the logic symbol of OR gate. So once again I told that minimum number of inputs is 2, maximum you can give n number of inputs. A and B are the 2 inputs, and this is the symbol of OR gate. The output expression is y is equal to a plus b. So this is the logic symbol of 2 input OR gate. Once again you can give n number of inputs. So ಇಲ್ಲಿ 2 input truth table ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ 2 input OR gate symbol ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. Clear? So OR gate is a basic logic gate which perform logical addition. Plus is the operator used to represent OR function. The logic expression of OR gate is y is equal to a plus b, and this is the truth table of OR gate. So when we define OR gate, we define it as OR gate is a
basic logic gate which gives high output if at least one of the input is high and low output in other cases. And this is the symbol of two input OR gate. Idu OR gate ಬಗ್ಗೆ. Now let's move on to the next logic gate. So that is NOT gate. So NOT ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾಟ್ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕೆಲಸ ನಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಉಲ್ಟಾನೇ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾಟ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಗಿವ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್. ನಾಟ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ರೋ ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೇಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ರು ಉಲ್ಟಾ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕಂಗಿದ್ರೆ? So it is one input. So NOT gate is the only basic logic gate which has one input. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದ್ರೆ ವೈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಬಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹುಡುಗರು ಬಾಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಓವರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಮೇಲೆ ಬಾರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ 0 ಇದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ 1 ಇದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಗೇಟ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಗೇಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಗೇಟ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ y is equal to a bar. So this is NOT gate. So ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ the NOT gate will perform logical inversion. A bar over the input represent NOT function and this is the symbol of NOT gate. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ? ಸೊ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು just drop me a message. I'll be going to solve your problem. Okay? So ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು just drop me a message. So these are about basic logic gates. So now let's move on to the special logic gates. So ಇನ್ನ ಎರಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಿ ನೀವು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್. So the name itself indicating it is derived. So derived ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದನೋ ಇದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್. ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ basic logic gates. Basic logic gates na combine ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ derive ಮಾಡ್ತೀವಿ. We have two types of derived logic gates. One it is NAND gate and one more is NOR gate. So these are the two derived logic gates we have. NAND gate na ಹೇಗೆ derive ಮಾಡಿದ್ವಿ? NAND gate is the combination of two basic logic gates, that is NOT and AND. NOT ಮತ್ತು AND ಎರಡನ್ನು combine ಮಾಡಿ NAND ಅನ್ನ derive ಮಾಡಿದ್ವಿ. So NAND gate, internally it consists of NOT and AND. So this is a derived logic gate which is derived by the combination of NOT and AND. ಇದೇ ರೀತಿ NOR gate ಅಷ್ಟೇ. So it is the combination of, ನೀವು ಹೇಳಿ, it is NOT and OR. So it is derived by the combination of NOT and OR, that is NOR gate. Now let us study these two logic gates in detail. First NAND gate ಓದುವ. So first one, let us NAND gate. NAND gate is a derived logic gate which is derived by the combination of NOT and AND. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? A and B are the two inputs. Two input ಗೆ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. So this is AND, correct? And ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು NOT ಹಾಕಿದ್ರೆ NAND ಆಗುತ್ತೆ. So y is equal to a into b whole bar. Sir, ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಸರ್? A and B are the two inputs. AND gate output ಏನಿಲ್ಲಿ? A into B, correct? AND gate output is A into B. Now I am passing this to NOT gate. NOT will perform what? Inversion, right? So ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಒಂದೇ ಇನ್ಪುಟ್ A ಇದ್ರೆ A ಬಾರ್ ಬರ್ದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ಬಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದು ಪೇರಲ್ ಬಾರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ,
A and B are the inputs, output is A into B. Now this combination is passing through NOT gate, so ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. So it is A into B whole bar ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಲಾಜಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ದೀಸ್ ಟು. A and B are the two inputs. Instead, in this NOT, we will be going to take only this bubble. A bubble ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀವಿ, and which will represent NOT function, and this is the symbol of NAND gate. ಇದು NAND gate symbol. So the output expression ಏನಾಗುತ್ತೆ? Y is equal to A into B whole bar ಆಗುತ್ತೆ. So this is the symbol of two input NAND gate. So truth table ಏನಾಗುತ್ತೆ? So let us study the truth table of it. A and B are the two inputs. Output is A into B whole bar. So ಎರಡು input ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು combination ಬರುತ್ತೆ? 4 combinations we get. That is 0 0 0 1 1 0 and 1 1. ಈಗ ನೋಡಿ, it is A into B, then it is bar. So first it is 0 into 0 0 0, complement is 1. 0 into 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ complement 1 ಆಗುತ್ತೆ. 0 into 1 0 0, complement is 1. 1 into 0 0 0, complement is 1. 1 into 1 1 1, complement is 0. This is the truth table of NAND gate. ಇದು NAND gate truth table. ಈಗ ಇದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? I told that while defining we have to define, okay, by considering the high outputs, correct? So define NAND gate ಅಂದ್ರೆ NAND gate is a derived logic gate which gives high output if at least one of the input is low. ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಲೋ ಇದ್ರೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೈ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಲೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೆನ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ಲೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ NAND gate is a derived logic gate which gives high output if at least one of the input is low and low output in other cases. So this is the definition of NAND gate. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Any doubts on this? No? Now let's move on to next logic gate, that is NOR gate. So NOR gate ನೋಡುವ ಈಗ. So NOR gate ಈಗ ನೀವೇ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು. So NOR gate is the combination of NOT and OR. Now let's move to the symbol of it. A and B are the two inputs. So this is OR gate, correct? If I pass this through NOT gate, this will become NOR. A, B ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಇದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? OR ಅಲ್ಲಿ it is A plus B ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ this combination I am passing through NOT, so output ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is A plus B whole bar ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಈಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? A and B are the two inputs. This is OR, and from this NOT we will take only what? Bubble, correct? So this is the symbol of two input NOR gate. Now let's move on to its truth table. A and B are the two inputs. Output is A plus B whole bar. When we have two inputs, we get 4 combinations. Now let's move on to the truth table, the output. ಈಗ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 0 plus 0 0 0, complement is 1. 0 plus 1 1 1, complement is 0. 1 plus 0 1 1, complement is 0. 1 plus 1 is 1 1, complement is 0. So this is the truth table of NOR gate. ಈಗ ಡಿಫೈನ್ NOR gate ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? NOR gate is a special logic gate, or NOR gate is a derived logic gate which gives high output when all the inputs are low and low output in other cases. ಅಷ್ಟೇ, low output in other cases ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, right? NOR gate is a derived logic gate which gives high output when all the inputs are low and low output in other cases. So this is the definition of NOR gate. So these are the basic things that you should know in the logic gates. So ಏನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು? ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಓದಿದ್ವಿ,
ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಓದಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಓದಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ NAND and NOR, ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಿ ಎ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಇನ್ನ ಎರಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ next video. Clear? Yes. Thank you guys.